Cherry blossoms dissolved in the white heat of the scorching summer. Molten ice, molten time, still on molten clock. Molten language stuck to molten slates. Japan is known for its beautiful cherry orchards. ഈ ചെറിപ്പൂക്കളൊക്കെ പൂക്കുന്ന ചില കാലങ്ങളുണ്ട്, ചില സീസൺസ് ഉണ്ട് ജപ്പാനിൽ. But in the sudden white heat from the atom bomb, that white heat means extreme heat. Those flowers, those cherry flowers, they withered. No, just melted. ഉരുകിപ്പോയെന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. And what else had melted away in that scorching heat? Ice, കണ്ണുകൾ, time, clocks. And look at that last image. Language stuck to molten slates. That once again relates to those little children who use slates to learn a language. എല്ലാം ആ ചൂടിൽ, ആ തീച്ചൂളയിൽ ഉരുകിപ്പോയെന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. വെന്ത് വെണ്ണീറായി പോയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അമ്മമാർ, യുവാക്കൾ, യുവതികൾ. വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ഉരുകിയൊലിച്ച പൂവുകൾ, കണ്ണുകൾ, ഘടികാരങ്ങൾ. And what comes to your mind now is the iconic Pulitzer-winning picture taken by Nick Ut during the Vietnam War, where we see a girl running scared and naked along the street, her back scalded and all her clothes burned away. ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ, ആ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കത് അധികം നേരം നോക്കി നിൽക്കാനാവാത്ത തരം അത്ര ഭീതിജനകമായ, അത്ര ദയനീയമായ ചിത്രമാണത്. അടുത്ത വരികളിലേക്ക്. We grass who turned the earth into a revolving emerald in space and guard from pain the feet of the playing children and the falling flowers and tattoo the skulls of the dying with colorful dreams, say. So, once again we hear what the grass wants. It says that it is the grass that turns the earth into a revolving emerald in space. ഒരു മരതകക്കല്ല്, ആകാശത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന, ശൂന്യാകാശത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന മരതകക്കല്ല്, അതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. ആ പച്ചപ്പതിന് നൽകിയത് പുല്ലുൾപ്പെടെയുള്ള സസ്യങ്ങളാണ്. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഗ്രാസ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ പ്ലാന്റ്സ്, ദർ ഇസ് നോ ഗ്രീനറി റൈറ്റ് there. There is no life on earth. The grass continues. It is we who protect the feet of the playing children as well as the falling flowers. And that last image is particularly stunning. It says that it's the grass that imprints tattoos of colorful dreams on the skulls of the dying. We are all dying, aren't we? നമ്മളെല്ലാം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ തരുന്നത് പോലും ഭൂമിയിലെ ഈ പച്ചപ്പ് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? And what the grass is trying to say, tell us, is very simple. Since we take care of you, you must listen to what we say, what we have to say. And what do we say? I mean, what does the grass say? No more. Why? Because we remember Chernobyl. So in the poem we are moving on from Hiroshima now to another place, Chernobyl in Ukraine, where a disaster happened and a whole city had to be evacuated following it. നമ്മൾ ഹിരോഷിമയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് കവി നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി വിവിഡായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. ആ മുലപ്പാലും അതുപോലെ രക്തവും കൂടി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ സ്ത്രീകളുടെ കിമോനകൾ, പിന്നെ ആ കുഞ്ഞ് പാതകങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഓടിക്കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്ന, വഴിയരികിൽ ഇങ്ങനെ വീണ് മരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ പാതകങ്ങൾ, അവരുടെ ആ പാവകൾ, പിന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാർ, അതുപോലെ നിന്നുപോയ സംഗീതം, നൃത്തം, പിന്നെ ആ അമ്മമാർ, ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ചെർണോബിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? Death had come not blood-soaked like the knife thrower, nor in tied vest with a red handkerchief like a bullfighter. Unlike what happened in Hiroshima, here the villain was not somebody who dropped bombs in the middle of the city. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കണക്ക്, സിനിമയിലേക്ക് കാണുന്ന കണക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വില്ലൻ അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ചെർണോബിലിൽ കടന്നു വന്നത്. It actually did not come in the form of a villain who cried for blood, പിന്നെ രക്തത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന, with a red handkerchief tied like a bullfighter. അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. At Chernobyl it did not come even in a human form. Hiroshima's sun had risen like the primal explosion that had given birth to our earth.
So the poet has been talking about the intensity of that explosion that happened in Hiroshima where the atom bomb fell. The explosion was so loud that it remains one of the primal explosion from which Earth and other planets were born long ago. If you know a bit about science, you can see what exactly I meant by primal explosion. Oh, that first explosion from which all the planets, stars and other suns were born. ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ആ ബിഗ് ബാങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് കവി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് അത്രയും ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ഭീകരമായൊരു സ്ഫോടനമായിരുന്നു ഹിരോഷിമയിൽ അന്ന് സംഭവിച്ചത്. He came amidst the revelries of that midsummer night in April to choke the nightingale's throats, to still the dancing gypsy's feet. That he that the poet uses in that line is the bomb. The bomb came amidst the festivities going on in Japan. ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ആ ബോംബ് ഹിരോഷിമയിൽ വന്ന് വീഴുന്നത്. No one saw it coming. ആ സ്ഫോടനം പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ഈ വരികളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. It choked the nightingale's throats. Nightingales are sweet little birds known for their beautiful songs. But when the bomb fell, what happened? It took the voice of those birds out. Poor creatures, they struggled for air, they suffocated. And what happened to those poor gypsies who were dancing? Their feet were stilled. That means they just dropped dead. All that happiness, all the festival, everything came to a sudden end. Tragedy struck. Invisible serpents of heat, venomous light, piercing the cawing of crows and the mewing of cats. The poet sees the intense heat from the bomb spread like invisible serpents, snakes, and its poisonous light is piercing into the cry of the poor birds and also the mewing of the cats. Maybe like the poor nightingale that we have seen earlier in the poem, these creatures were also silenced, burnt by the intense heat from the bomb. Why invisible, you may ask? ആറ്റം ബോംബ് വീണ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഈ താപതരംഗങ്ങളുണ്ട്, അവയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അനുഭവിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. ആ ഹീറ്റ് വേവ്സ് ആണ് സർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ ഇഴഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നത്, ഒക്കെ ചാരമാക്കുന്നത്. What a sad sight this could be. Children's breath vanishing into the balloons with the air that blows them up. Mothers carrying their burning children, running all thirst along streets that lead nowhere. Poor children, they might be blowing into their balloons while the bomb fell. അവരുടെ ആ ജീവൻ തന്നെയാണ്, അവസാന ശ്വാസം തന്നെയാണ് ബലൂണിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്, അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. And see the scared mothers, they try to run away, taking their burning children to save them, രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. But see, the streets lead nowhere because everything in this town is burning up. എല്ലാം ഇങ്ങനെ തീയിലാണ്. There was no place of refuge where they can seek refuge to take their children, to save their children from this kind of fire that is raging in the town. The picture is not complete. Stillborns delivered on blanched beds with vain prayers. Milk bottles brimming with pale death. In that intense shock, pregnant women, they aborted their stillborns like empty prayers on wet beds. നമ്മൾ കാണുന്നത് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ചാപിള്ളകൾ. ഈ വ്യർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനകൾ പോലെ അവരിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. And we also see those milk bottles filled with death. മരണം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽക്കുപ്പികൾ, അത് മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ്. ബേബീസ് കിൽഡ്. ആ കുട്ടികളുടെ ബോഡീസൊന്നും കവി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല, പക്ഷേ നമുക്കറിയാം എങ്ങും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ മൃതശരീരങ്ങളാണ്. And after this point, the poet turns her attention to the plight of the land. Tomato fields that suck human blood, wheat fields wielding their golden sword, stunted trees from which dead birds fall, bitter honey, black pollen, black snow, killing shower, killing air, killing moonlight. In these lines we realize how with that monstrous act of dropping the atom bomb,
ഹ്യൂമാനിറ്റി ഹാസ് വൂണ്ടഡ് നേച്ചർ. ആ തക്കാളിപ്പാടങ്ങളും ഈ സ്വർണം വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പാടങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രക്തത്തിലാണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. And from the branches of those retarded trees, we can see birds falling down dead. Everything on earth has suddenly turned poisonous. The honey has turned bitter, the pollen black, and even the white of the snow has turned into a bitter black. Adana avastha. So what happened? The rains, the air, and even the moonlight has turned suddenly polluted, vicious, poisonous. They begin to kill. ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ആസിഡ് റെയിൻ, ആസിഡ് മഴയെ പറ്റിയാണോ കവി ഇവിടെ പറയുന്നത്. We grasp the green flags of dreams stained by the atomic rain, announcing life's tenderness even in the deserts of the battlefield, did not grow just to be crushed under the hooves of eternal night.